Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mohd Harith Danial bin Mohd Hussain Kamal. I'm from Jazari and my college number is PB201027. In this video, I'm going to interview my father and my auntie about their opinions in balanced diet. Hai, nama saya Mohd Hussain Kamal bin Mohd Hussain. Umur saya 39 tahun. Berat saya 85 kilo dan tinggi saya 169 cm. Saya bekerja sebagai kerani operasi di sebuah syarikat pengangkutan. What do you understand about balanced diet? Balanced diet adalah makanan seimbang yang merangkumi protein, karbohidrat, vitamin dan fiber. How do you maintain your diet in daily life? Cara saya kendalikan diet saya pada setiap hari seperti berikut. Pagi saya akan ambil roti bakar, telur 2 biji separuh masak dengan green tea 1. Tengah hari saya akan makan nasi putih dalam segenggam ni nasi putih. Lepas tu ayam goreng ataupun ikan goreng, letak sikit sayur macam makanan ulam, tauge ataupun kucai, dia macam ada fiber sikit. Kari saya bubur kurang saja. Lepas tu pukul 4 macam tu saya akan ambil makanan seperti kuih-muih tapi yang tak manis sebenarnya lah, macam kari pap, cok pisang, cok kodok macam tu. Tapi memang yang tu tak berapa bagus sangat sebab dia ada minyak. Jadi sekali-sekala ada junk sikit, tak apalah. Lepas tu malam saya akan kembali balik makan nasi. Tengok ayam dengan ikan macam tu sajalah pilihan saya. Tapi memang saya banyak akan cuba untuk ambil jenis masakan rebus ataupun kari. Kalau tak ada pilihan, baru saya buat ayam goreng. Itu saja. Hi, I'm Nagur Banu. I'm 42 years old. My weight is 62 kg and my height is 158 cm. I'm a teacher at SMK Mamandin. What do you know about balanced diet? Balanced diet is that contain different kind of the food in certain quantities with recommended calorie, protein, mineral and vitamins to stay healthy. We can say balanced diet is one of the diet that offer nutrients to help your body function properly. How do you maintain your balanced diet in daily life? I will choose a variety of lean protein foods. I will drink water instead of sugary drinks, and more important things is avoid junk food or any other food without nutritional value. Thank you. Conclusion that I made during the interview, people came up with different body size, work, weight and height, have different amount that needed for their diet. Thank you.